your own part? Well, first of all, I was trying to get the guys here who were the brain trust behind this. Beyonce, obviously this all comes from her, and she has a team, a creative team that she works with. So the entire project, I think, was based with her and her creative team. Więc moje pierwsze pytanie, jak wyglądała praca nad tym filmem? 7 różnych reżyserów, 7 różnych operatorów. Malik odpowiada, że oczywiście główną twórczynią tego filmu jest Beyoncé i to był jej pomysł. Mówi, że próbował tutaj ściągnąć ten trust mózgów, który stał za całym projektem, ale to głównie jej wizja była przez cały ten zespół realizowana. Okay, so she was just giving you the ideas, her visions as a starting point, or? Yeah, none of us really knew exactly until no one. Because it's wild. I mean, the sceneries, the choreographies, everything changes from minute to minute. It's so rich. The only people who really knew were her main team. It was her and her main team, and I think it was a work in progress. Part of it, it was evolving. The process was things were being created as they were going, you know what I mean? So yeah. You were improvising a lot. I don't know about improvising. I think it was getting feedback and then kind of developing and creating it as it went along, you know. Pytam, jak ten proces wyglądał, próbuję jakieś szczegóły wyciągnąć. Malik odpowiada, że to tak naprawdę tylko Beyoncé i ten najbliższy jej zespół wiedział, co będzie dalej. Oni dowiadywali się o tym na bieżąco też dlatego, że ten film był tworzony troszkę na bieżąco. Tworzyli kolejne elementy i na tej podstawie zastanawiali się dopiero, jak pójść dalej. Nie była to może improwizacja, ale taka praca z tym, co już stworzyli na tej podstawie, dopiero szli dalej. Czy są już jakieś pytania? Ręka wysoko do góry. Okej, jest pierwsza. Proszę zaczekać chwilkę, podejdę. Hi. Just a very simple question. How long did the production take? Bardzo proste pytanie. Jak długo to... Or the shooting, pre and post? Well, the portion that I was a part of was a collaboration with Khalil Joseph. We had shot, I think, 6 days in December of last year. And yeah, it was all in New Orleans. I think when I first became a part of it, it was the very first stages of it, and we had shot essentially a film for Beyoncé. She had met with Khalil, and Khalil has a space in LA called the Underground Museum where they present a lot of different art from local Los Angeles artists and other people in that community. And she came in there, and Khalil had on display a project that we had worked on together called Mad. And it was a project for Kendrick Lamar, and it was about 15 minutes, and we just kind of were breaking a lot of the conventions of what you would do in a music video, and I think she decided to collaborate with him on Lemonade at that point, and she was very vague, I think, in the ambition of it at all. She was just like, I want to make a film, and Khalil and I just started brainstorming very early on. I think a couple years prior to this actual shoot, we had also been talking about a Beyoncé project that ended up not happening. And then this was something that he was really determined to make happen, and we just started talking about themes. And those are conversations that Khalil and Beyoncé would have on the phone, and then Khalil would call me over and we would start collaborating, and we both have kind of libraries of different artwork, and we just start spinning ideas off of older images and ideas, and I think his approach is very thematic. He tries to speak in poetics, and I think when you try to do something like that, your thought process is mostly on things that are universal. So we came up with these ideas,
and then went out to New Orleans and just kind of did it. But I think one of the defining things that Khalil did was he refused to write a treatment for it, and that's partially the response. Like, that's why it is kind of presented in this format. He just kind of went to New Orleans, flew me out there, and we were just wanting to make some really incredible images. Ta część, nad którą ja pracowałem, to było 6 dni zdjęciowych w Nowym Orleanie z Khalilem Josephem. Cała jego przygoda zaczęła się od tego, że w Muzeum Khalila, w Underground Museum w Los Angeles, prezentował on projekt, który nakręciliśmy wspólnie dla Kendricka Lamara, Mad. Beyoncé była tam, zobaczyła go i w tym momencie zaczęła rozmawiać z Khalilem o tym, że chciałaby zrobić jakiś film. Wtedy nie miała jeszcze konkretnego pomysłu, jak to ma wyglądać do swojego nowego albumu. Zaczęliśmy wtedy, ja rozmawiać z Khalilem, on też z nią przez telefon, żeby troszkę to doprecyzować, ale cały czas jakby nie było tam żadnego scenariusza. Zastanawialiśmy się, odgrzebywaliśmy jakieś stare pomysły, ponieważ kiedyś wcześniej chcieliśmy coś dla niej zrobić, patrzyliśmy na różne zdjęcia, szukaliśmy pomysłów. On chciał, żeby to był film bardzo uniwersalny, bardzo poetycki i wreszcie bez żadnego ściśle określonego pomysłu pojechaliśmy do Nowego Orleanu z taką intencją, żeby zrobić dużo dobrych ujęć, żeby nakręcić dużo ładnego materiału. Stąd też ten film, który Państwo widzicie, jest bardziej kolażem niż taką poprowadzoną od A do Z opowieścią. Okay, are there any other? Okay, there's a lot of questions. So I'm just wondering, with the trend towards longer format music videos, how do you as craftspeople and artists feel about that trend? Like we saw with Kanye's Runaway, and Beyoncé did it with her last album, and now this album, and more artists are starting to do it. How do you guys feel about it? I think it's really fresh. Jak Wam się podoba ten trend, żeby robić coraz dłuższe teledyski czy jakieś obrazy do muzyki? Chayse odpowiada, że jemu się ten pomysł bardzo podoba. Yeah, I think it's because of where the music industry is now, you have to kind of do things like this. And, you know, tough times force innovation. And I think this is what, you know, these times right now are forcing this innovation. So, you know, trying to figure out how you can make a seismic impact in the internet age, you know. So I think it's, you know, it's great. We've seen the response to where the music industry is now. Myślę, że jest to odpowiedź na sytuację przemysłu muzycznego. Trzeba szukać innowacji, żeby wywrzeć sejsmiczny wpływ, żeby wywołać trzęsienie ziemi, które przyciągnie uwagę w tym biznesie, i to są takie właśnie poszukiwania. How was the underwater scene shot? That one in the beginning where it's like the four-poster bed in the roof. Jak nakręcono tę podwodną scenę na początku, kiedy Beyoncé leży na tym wielkim łożu. So that was shot in a tank in Acton, California. They just built the set underwater, and the tank is made for shooting underwater. So yeah. W Kalifornii mamy taki specjalny zbiornik do podwodnych zdjęć. Ustawiliśmy tam scenę i nagraliśmy to. Just like that. Yeah. Hi, I'm not sure if you'll know the actual answer, but throughout the whole movie, the aspect ratio kept changing all the time. I'm just wondering if that was just a creative choice, or if you know the actual reasoning behind that. Why was it changing? I noticed that some sequences it didn't change at all. So. Yeah, I started experimenting with some of those ideas a while ago, and I think that's really kind of what drew Khalil and I together. I put out a reel that had some different aspect ratios, and I was shooting some projects in 2perf, but I'd use anamorphic lenses mounted 90 degrees on the camera, so when you de-squeeze it makes a 4:3 aspect ratio. And I guess it's
difficult working for Khalil. I mean, you've shot a few things with him, right? And the challenge is that he never really wants to give an image an overwhelming meaning. He finds that it creates a contrivance on the spectator. And I think that's really true. I think he tries to create multiple meanings and pose questions rather than give answers. And I think that that's kind of the basis behind some of these ideas. Some of it's arbitrary, to be honest with you, in a way that we start talking about what the meaning could be, and then we're like, oh, no. If we go down that road, it's just going to feel fake. So we just kind of react from the gut. And in terms of what was happening on this shoot, the portions that I shot, the time that I worked with Khalil before, we ordered several different camera packages. And I worked with a focus puller who's worked with Khalil much longer than I have. And he always tells me, you gotta have a camera for Khalil to operate. Because he's gonna want to snatch it, and he's gonna find stuff, or he's gonna do something. And so I started adding up the cameras. I shot an ARRI Cam LT with Master Primes, Panavision XL2 with Primos, which was on Steadicam. The LT was Khalil and I's camera that we would just pass off to one another. And then we also had a black and white Alexa that was from Munich, I think. And I had it Panavised with Panavision anamorphic lenses that were retro C-series lenses that were made for Star Wars, which are really special because they do some incredible things with close focus and stuff like that. And we just kind of have these three different kits that we would, like, what do you think? Should this be in black and white, or, it's just a pure reaction to the material as we're going along. Like I said, we're just feeding off of each other, and Beyonce's adding her ideas on top of things too. She's like, oh no, I don't want to do that. What do you think of this? And then we'll go over there and do something like that, and it was quite the process. Widzimy bardzo dużo zmian, także zmiany wymiarów ekranu, ale też inne przejścia w filmie, skąd one się biorą, czy to była świadoma decyzja, czy jak ten proces wyglądał. Chayse odpowiada, że to była już jego praca z Khalilem, jego eksperymenty, ale takie decyzje podejmowali na bieżąco w zależności od tego, co kręcili. Mieli 3 różne zestawy, wiedział już wcześniej, że pracując z Khalilem musi mieć kamerę, którą będzie mógł jemu dawać, on będzie się domagał tego, żeby samemu kręcić zdjęcia. Eksperymentowali, próbowali, sprawdzali, jak rzeczy wyglądają i troszkę kierując się intuicją zmieniali różne rzeczy, żeby czuć, że to, co kręcą, jest autentyczne. I znowu Chayse podkreśla, że Khalilowi zależało na tym, żeby nie narzucać znaczenia scen widzowi, żeby były to uniwersalne, otwarte obrazy, otwarte na różne interpretacje, i w tę stronę starali się pracować. 3 różne zestawy kamer, 3 różne możliwości podejścia, perspektywy, które dobierali do kręconych scen. Przepraszam za ten mikrofon. Mamy pytania? Yeah, I would like to know how you were aware during the shooting their final editing style. So how much was before in the head of Beyoncé of this way of the editing, or was it more separate shots and then it melted all together by the editor and by her? Pytanie o montaż, na ile ta wizja montażu była znana wcześniej, a na ile kręciliście, a później montażysta z tym materiałem dopiero pracował już bez waszego udziału. Well, like I said before, Khalil and I had conceived like a particular format and film for her, and the album wasn't even complete when we started shooting, so there was other things added and more things being shot and reshot and other, it was like not considered really. I know that Khalil and Luke Lynch are very, very close collaborators,
and they invited me into the editing process right after we had finished shooting in January, I think it was, and I got to see kind of the bits that they were experimenting with, and you know, I think it's a continual search for Khalil to find some sort of sense of the sublime in the spectator. He really wants you to feel like you're watching something that's really special. So the editing is kind of trying to channel some sort of stream of consciousness or something like that. Yeah. That's also a big part of his process, because he edits, and it's a big part of what he does. He started as a kind of editor, and so it's he doesn't really let too many people touch it. They didn't actually give him credit for it. They gave it to Bill Ugic, which he came on later, Bill Ugic, but Khalil did edit a lot of it in the beginning. Yeah, when Khalil cuts, it's pretty cool, because they'll have like a whiteboard and they'll just start writing down like how they're going to construct things on the fly, and him and Luke Lynch will just pass off editing from one to another and say like, oh, and then they'll actually have a team of assistant editors in other rooms that are starting to cut other sequences, and each day they have an award for the best cut. So it's always like, you know, and a lot of it's sound design, to be honest with you. They're all about the sound. So, and you know, like, you know, they're adding gunshots and, you know, other things to the environment that kind of enrich the whole experience. Duża część montażu była wykonana przez samego Khalila. On nie jest wymieniony w napisach, ale brał udział od samego początku w montażu razem ze swoimi długoletnimi współpracownikami. Znów wiele z tego są eksperymenty i poszukiwanie tego wyjątkowego przeżycia, próba wzbudzenia tego wyjątkowego przeżycia w widzu. Bardzo ciekawie wygląda to, jak on pracuje. Jest to, rozpisuje całe, wychodzi od białej tablicy, na której rozpisuje to, co chce zrobić, jak chce skonstruować scenę. Zespół asystentów pomaga mu w przemontowaniu tych scen. Oni też robią swoje prace, dostają nagrody za najlepsze ujęcia, które uda im się zmontować. Bardzo duży nacisk jest też kładziony na dźwięk, na dodawanie na przykład wystrzałów czy innych dźwięków, które wzbogacają te sceny, ale tutaj Khalil jakby sam nie lubi, żeby ktoś dotykał jego filmów i dużą część pracy montażowej wykonuje sam, szczególnie, że zaczynał jako montażysta, także I think we have the question here. To może ja zadam pytanie po polsku. Czy dla któregoś z panów inspiracją były filmy Matthew Barney, czy ktoś z was był zafascynowany jego produkcjami i kontynuował tę estetykę? I've seen a lot of Matthew Barney in these movies. Have you seen his films, and when you were you in any way inspired by what he did? Yeah, I mean, I don't know if it's a direct reference. I don't think so. But Khalil is well into the art world. He used to be an assistant. He has an amazing background. He used to assist Doug Aiken. I don't know if you know him. He's an artist, visual artist, amazing. And Tree of Life. Terrence Malick. He actually cut for Terrence Malick. He cut the part of the new documentary that's coming out. He was one of the editors on that. So you'll probably see a lot of influences in his work, and he more leans in that direction. His brother's a very accomplished painter as well, artist. So I don't know if it definitely was. I don't think it was conscious. I mean, unless he discussed it with you, but you know, it could be a subconscious, connection. Nie sądzę, żeby to były bezpośrednie wpływy, ale Khalil pracował z wieloma artystami, z Terrence'em Malikiem, który nakręcił Drzewo Życia, też jego brat jest uznanym malarzem, także on jakby dobrze zna się na sztuce i z wielu takich źródeł inspiracji czerpał. I also have to say, like 90%, because it was something we were discussing formats before. About 90% of it was shot on film. Maybe 10%. I think they started shooting film because they started it, and then when everyone else came on, Beyoncé fell in love with the film, so it was a mandate. Everything else shot on film. So. Co też jest pewnie istotne, 90% tego materiału zostało nakręcone na filmie, a nie cyfrowo. Oni tak zaczęli, Beyoncé bardzo się to spodobało i później musieliśmy tę pracę też
analogowej kontynuować. Would you say like your involvement in this project came through with your relationships to the directors? Definitely. Yeah, I've worked with Beyonce before, over the years, so we know each other. But I got called, I think, from Melina and her team, and then they kept calling me. I shot a bunch, I shot one of the videos and then several other pieces that are throughout the piece, so they kept calling me back. Czy znaleźliście się w projekcie dlatego, że wcześniej już znaliście reżyserów? Chayse odpowiada zdecydowanie tak. Malik dopowiada, że wcześniej już kręcił teledyski dla Beyoncé. Tutaj też poproszono go, żeby nakręcił jedną sekwencję, później zapraszano go, żeby dokręcił jeszcze inne fragmenty. Także na pewno wcześniejsza znajomość z twórcami pomogła. I have another question. As artists, how do you adapt on set when you have many, many other artists constantly giving feedback and adding things, especially there's so much light. How do you deal with that on set, I guess? Kolejne pytanie o proces twórczy. Jak wygląda współpraca z innymi artystami? Było was tak wielu, na pewno wszyscy mieli swoje uwagi. W jaki sposób to wszystko było zbierane? Yeah, I mean, we had a really good relationship with everybody on the team. I knew Hannah Bleacher from, she is the production designer. I knew her from shooting several commercials with her, and she's a New Orleans local, and I knew she'd get on with Khalil. But in the style in which Khalil works in, I think that, the first thing that we talked about when we first met is he told me he wasn't a professional, and he wants to adapt and change and just improvise and feel the scenes as they evolve. And, it makes it really challenging. I mean, on set there's a lot of tension. Na pewno na planie było dużo napięcia. Khalil powiedział to, że nie jest zawodowcem. Tak jak mówiliśmy, dużo eksperymentował, że z tego też wynikało, z pewnymi twórcami znaliśmy się już wcześniej i ta współpraca całkiem nieźle się układała. It's a two-part question. Firstly, going back to what you were saying about choosing cameras sort of on instinct, whether or not you shoot black and white or Steadicam or something like that. Did that allow you to work on a shot-to-shot basis rather than trying to construct a sequence? And if it did you find that liberating as a cinematographer to be able to, not have to worry about whether or not it will cut to the next shot and just concentrate on making each shot the best it can be? Yeah, well, to be honest with you, the way Khalil directs is he doesn't, he's actually not even present sometimes. What he does, an example being when we were in this plantation, he basically sets up events, and he'll walk around the set, setting up an event, and then he'll call you over going like, okay, good, get that right now, right, get it. And then he'll disappear, and you'll be like, oh, where'd he go? And you'll start shooting, and you shoot, and then he'll be like, hey, get your ass over here, we're shooting over here. And you have like 3 different cameras going all at the same time. Khalil's shooting Steadicam over there. I work with my wife a lot, and she's a stills photographer, and if there's something really sensitive and feminine in the scene that I really want to reveal itself, I'll step back and I'll ask my wife to do it. And they're shooting over there, and then I'm just shooting like B-roll, So it's like, and each one of us has like a totally different camera package. So we're all kind of just, and to be honest with you, some of the shots in this are shot by Khalil, my wife, the Steadicam guy, Brian Freesh, Dave Edsel, my focus puller, Robbie Hart, my B-cam focus puller, and it's just, it's crazy like that.
czy to, że były 3 kamery na planie, pomagało, dawało pewnego rodzaju wolność wynikającą z tego, że nie kręciliście całych sekwencji, ale pojedyncze ujęcia i mogliście się skupić na tym, żeby to pojedyncze ujęcie było jak najdoskonalsze, czy w jakiś sposób przeszkadzało. I Chayse znów odpowiada, że praca z Khalilem jest dosyć szalona. On jest reżyserem, ale często na planie gdzieś się znika, nie ma go w czasie kręcenia ujęcia. Próbuje ustawić jakąś sekwencję wydarzeń, odchodzi gdzieś, po czym woła: chodź tutaj szybko, musimy to nakręcić, i trzeba do niego biec i szybko coś zrobić. Za kamerą stawałem ja, ale stał też Khalil. W chwilach, gdy działy się jakieś wyjątkowe rzeczy, dosyć intymne, bardziej związane z kobiecością, prosiłem moją żonę, która jest fotografem, żeby stanęła i to kręciła. Były też inne osoby, które w tym pomagały, także cały ten proces był naprawdę bardzo niestandardowy. Hi, so you mentioned a black and white MX around a lot of film, and there's a lot of texture to the images. So my question was, how intense was the color grading process, and how hands-on is it for you guys? And yeah, just that kind of part of the image making process. A lot of times I choose film because it gives me more control over the grading process, because a lot of times in these situations you're not even invited into the color correction room. So what I'll do is I'll have a very close collaborator at a company called eFilm, and they do dailies there for film. And Benny, my colorist, he'll get all the film and we'll just be talking on email, and he'll be grading, and there's, I'm not for certain, but I would say there's almost zero manipulation to the images that I captured past that point. Pytanie o color grading. Wysłyszeliśmy, że były i czarno-białe kamery i różne zestawy. Jak potem ten proces gradingu wyglądał? Chayse odpowiada, że jeden z powodów, dla których wybrał film, jest właśnie taki, że chciał od początku mieć wpływ na to, jak wyglądają kolory. Pracował też z zaprzyjaźnionym studiem robiącym ten color grading postprodukcji i według niego niewiele się zmieniło w stosunku do tego, co oryginalnie nagrał. Zależało mu na tym, żeby od początku to wyglądało tak, jak chce, i żeby nikt mu w tym później nie grzebał. Szczególnie, że wie, że często twórcy, operatorzy tracą kontrolę nad tym, jak ten obraz później zostaje przekształcony w postprodukcji. Yeah, that seems to be the trend nowadays. Like, we are more and more, when I started, I used to sleep in the telecine. This was film to tape. You know, days and days and nights in the telecine. Nowadays, we don't even get invited. So the front end is where you have an opportunity, or most of any kind of control, in terms of dailies and setting a look as much as you can with the LUTs and everything right up front, because nowadays they just want to do it themselves, and that's on the commercial side, agency side, and on the music video side. It gets more. I guess they feel like they have ability to become more involved with it, so they want to. Although when you shoot film, especially back in the day, they didn't know as much as you couldn't see it, so they really needed us in there. Nowadays I guess they have learned that they would rather do it themselves. So the front end is when you can do something. Yeah, I totally agree. It's a large part of it is lookup tables. Like, all the film is processed through a lookup table that the colorist and I created. And on the black and white Alexa, there's a Teradek color LUT box that's on there, and the DIT just renders with the exact same LUT. Malik dopowiada, że na początku swojej kariery zdarzało mu się, że spędzał całe dnie i noce w studio, pracując później nad gradingiem. W chwili obecnej się to zmieniło, studia mają większe możliwości. Wiedzą też, że artysta widział to, co kręci na bieżąco, kiedy to robił, więc czują się bardziej niezależni i często w ogóle nie zapraszają do tej pracy nad gradingiem. Dlatego tak ważne jest to, żeby od samego początku dobrze zrobić zdjęcia, ponieważ później już biorą się za nie inni ludzie i twórca traci nad tym kontrolę. Mieliśmy tutaj jeszcze jakieś pytanie? We had a question here, somewhere. Already answered. Any other questions you would like to ask? Well, we had a question right here. What's the budget? So that's a good question, because
Beyonce paid for that out of her pocket, and you know, I give it up to her for this. She really went in, and she did on the last one. You know, her last album, she did like a long form. So I think this is her third time doing it. The first two didn't really, you know, they did okay, but they didn't really do what this did. So she learned a lot, and she went in her pocket and made this happen. So she really wanted to say something with this, and you know, I really am very proud of her for what she did with this project. You know? I don't know what the final budget is though. Jeżeli chodzi o budżet, nie wiem w jakiej sumie się zamknęła produkcja, ale Beyoncé sama zapłaciła za tę produkcję i to już chyba trzecia taka długa forma, którą nakręciła do swojego albumu, więc widać, że chce coś przez to powiedzieć, zależy jej na tym. Widać też, że wiele się uczy. Te kolejne filmy są, myślę, coraz lepsze i jest to jej własny jakby głos i sama te wszystkie koszty pokryła. That was a film level of credits. You know, there was a lot of credits, so she had to pay all those people. That's a lot of people. Yeah, and we shot 6 days straight in New Orleans with a union crew, which I don't think you're supposed to do. I jeżeli popatrzycie na listę tych nazwisk ludzi uczestniczących w produkcji, była bardzo długa, ona im wszystkim musiała zapłacić. Też kręciliśmy przez 6 dni bez przerwy w Nowym Orleanie z załogą, z ekipą, która należała do związku, więc przypuszczam, że to też wymagało jakichś specjalnych względów. Hi, I was wondering, with the style that Khalil works, is it okay to wait for you to light, or is he only want to work with natural light? Actually, there was a lot of talk about lighting on this. I think there was a lot of, I mean, Beyoncé wants to look really beautiful, and she is beautiful. So even before we started shooting, we were talking about lighting and what we were going to do, and it's really challenging for me because I know that whatever I set up is not going to be what is going to be shot. So I try to do several different lighting setups within a singular scenario, and I'll just turn stuff on or off or move pretty quickly and you know, adapt to things as they're changing. And then also you can, you know, Khalil's receptive to stuff too. You can just whisper in his ear, you know, like if she stands over here, it's going to look a little bit better. You know, he's down for all that stuff, but he's really focusing on things just happening naturally. Yeah, I was interested in knowing about that because I worked with Khalil before, and when we worked, he didn't want any light. So with Beyonce, obviously you have to do something. So I'm sure he had to compromise. He's a student of, Terrence Malik. That's kind of one of his strongest influences. He worked with him. So even this, setting up the multiple cameras, that's very Terrence Malik. Natural light, so that's the way he leans, and he doesn't want to be anchored. And sometimes lighting can anchor you as a director. So I was curious about how you guys did that because I know she had to be lit, sometimes. Yeah, I kind of got in a bit of trouble over how I did it, to be honest with you. It was like, when I first met her, it was in that scene in the bamboo when she's singing in the bamboo in the very beginning, and I was pretty nervous, and we had our Steadicam shooting a scene somewhere else, and all our focus pullers and ACs were working on that, and Khalil was just like, "Yeah, man, come up. You don't need any ACs, do you? Just come up here. Come on, let's shoot. It's Beyonce." So I put this airy cam on my shoulder, and there was a filter in there. I couldn't change it myself. The filters weren't there, so I just shot with that filter, and it was like wide open on a master prime, and I was just pulling my own focus, like trying to keep her, in the frame properly. And I mean, it's really challenging, and you don't know if you got it, and you don't really sleep much. Było pytanie o to, jak pracowali ze światłem.
Kali jest zwolennikiem naturalnego oświetlenia. Tutaj było dużo świateł wykorzystywanych. Chayse mówi, że często ustawiał na przykład kilka różnych zestawów świateł i później, kiedy ruszali ze sceną, proponował, że można to pokazać tak albo bardziej tak. Mówi, że też Kali był otwarty na to, że jeżeli mu się szepnęło, że jeżeli Beyoncé podejdzie kawałek w bok, to w troszkę innym świetle będzie nieco lepiej wyglądało. On przyjmował takie sugestie, na co Malik odpowiada, że był bardzo ciekaw, jak ta praca faktycznie wyglądała z Khalilem, ponieważ wie, że wcześniej pracując z nim, on lubi naturalne światło, nie chce żadnego balastu, żadnych ograniczeń, a ustawione światło czasami takim ograniczeniem bywa i był ciekaw, ponieważ wiedział, że tutaj Beyoncé musi być trochę podświetlona. Wcześniej Chayse powiedział, że ona jest piękna i chciała to w tym filmie pokazać, więc światło było ważnym elementem i pracowali z nim. Natomiast w pierwszej scenie, kiedy ona śpiewa na takiej bambusowej łące, miał już wszystko przygotowane, miał całą ekipę, po czym Kali zawołał go i chodź, ona już tutaj jest, zaczynamy kręcić, więc z samą kamerą, bez żadnego światła, z ustawionym filtrem podbiegł tam, zaczął kręcić i mówi, że w tym czasie bardzo mało spał, bo nie wiedział, czy udało się to ujęcie, czy cały czas udało się ją utrzymać w kadrze, czy ten filtr, który wcześniej założyli z myślą o innym świetle, się sprawdzi i tak dalej, także ta współpraca nie zawsze była łatwa. Maybe some last questions if we have any. If not, I have one, because Chayse, you've been here in 2013. You've received a Best Cinematographer's Debut Award. Two questions. Maybe, what's your secret? I mean, you're so young and you're shooting huge productions. How did this happen? And did Camerimage Festival Award change anything for you? Yeah, definitely. I think... I mean, yeah, it was my debut. I learned everything on that particular film. I mean, the director taught me so much, and that caught the eye of like-minded directors. And then I went and started learning under them. And yeah, I'm not. I'm just following my heart with everything. I'm not really. I'm a bit of a fanatic when it comes to artistic integrity. And when I'm able to decide finally on what I'd like to do, I'm just 100% committed to it. I think that's the only thing I can say about any sort of secret. Pytam Chayse'a, ponieważ był tutaj już z nami w 2013 roku, otrzymał wtedy nagrodę na Camerimage za debiut operatorski, a mówi, że na pewno mu to wtedy pomogło, zwróciło uwagę i na pewno wiele się nauczył kręcąc tamten film i też tamten film, jego sukcesy zwróciły uwagę innych reżyserów na niego, więc miał możliwość dalszej pracy, rozwijania się, uczenia się od kolejnych osób, ale mówi, że jeśli chodzi o jego sekret, to jest nim fanatyczna uczciwość artystyczna, że chce kręcić to, w co wierzy, co rzeczywiście jest dla niego autentyczne, z czym się zgadza, podąża za swoim sercem i to jest jedyny jego sekret, jedyna rzecz, jakiej stara się trzymać. Okay? Short question. When you're shooting anamorphic sideways, how do you monitor it? Because when you de-squeeze, it squeezes it more, right? Yeah, there's like a handful of TV logic monitors that let you adjust the aspect ratio pixel by pixel, and you can just squeeze it in. Techniczne pytania o to, jak kontrolować obraz anamorficzny. Da się to zrobić monitorami telewizyjnymi, które piksel po pikselu pozwalają ten obraz zgęszczać w zależności od potrzeb. Okay, myślę, że na tym możemy skończyć. I think it's okay to end here. Thank you so much, guys.